Uh, I was talking about this BT brinjal. Okay? This BT brinjal is a transgenic product. What is a transgenic product is a genes from this bacteria. Okay, genes from this bacteria is taken out and put it into the brinjal plant so that it produces a particular toxin. So when the worm infests, eats the brinjal or the plant, it dies, so that the yield from the plant will not get affected. That is the reason why they go for a transgenic product. Okay? You want to explain that, sir? Okay, right. And look at this. All of us know this is a mosquito. All of us know this is also a female mosquito because it has blood in it, okay? This mosquito, all of us know, it causes malaria when it bites us. Now, scientists have come out with a particular type of mosquito. You can see here. Okay. See this particular mosquito, you can see here what is written down. It's a bacteria. That bacteria has got a particular capacity. We know that malaria comes when a mosquito bites us. Mosquito doesn't cause malaria. Mosquito has got one particular organism that's called Plasmodium. That Plasmodium, when it is transferred from the mosquito into the person, that person gets malaria. Now, what the scientists have done is, the bacteria which is written here, Olbachia alpha bacteriaceae, this particular bacteria has got a capacity to kill Plasmodium. So, what scientists have done is, they have taken the genes from this bacteria, put it into the mosquito. So, when this mosquito gets Plasmodium, Plasmodium dies, but it does not do anything for mosquito. Hence, this mosquito, when it bites, even if it sucks blood, human beings will not get malaria. Okay? This is a transgenic product. Okay? Next, many of us might have heard this. In England, a professor by name Professor Ian Gilmot, okay, he produced a lamb without the use of female and a male. What he has done is, he has taken just a cell and used it and made a lamb. This is that lamb. Okay, you can see that. That's a lamb. There was no mother, no father. This is developed in the laboratory. So, this is a transgenic product. Okay. Next is a drought resistant maize. You can see here, there is no water there. Still, plant is growing. How this is done? This is the process in which it is done. On the left side I have shown. This is also a transgenic product. Okay? Now, because all the consumers know about this kind of a transgenic product, naturally they have a doubt whether this broiler is also a transgenic product or is it grown in an unnatural way. This is the natural doubt in the minds of the consumers or in the minds of the public. Okay? I am here to explain you that the chicken, the today's broiler or a today's layer bird is not a transgenic product, but then the question arises how it is developed, how it is produced. In my coming slides, I will explain how we are able to produce without using transgenic technology. We call it genetic engineering technology. Without using that,
we have developed the bird which is capable of putting on 2 kg body weight by 33, 34 days of age. Okay? നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് ഈ വളരെ വലുതായിട്ട് ബ്രോയിലർ കോഴി 6 ആഴ്ച കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 5 ആഴ്ച കൊണ്ട് വളരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. പലർക്കുള്ള സംശയമാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജീനിക് ടെക്നോളജി അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് BT വഴുതന അല്ലെങ്കിൽ BT കോട്ടൺ, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ജീനിക് ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു ജീൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ട്രാൻസ്ജീനിക് ടെക്നോളജി ആണോ ഈ ബ്രോയിലർ കോഴിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ സാറ് അതല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് സാർ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് സാറ് BT വഴുതനയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, മെയ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഡോളി ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മോഡിയം. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് കൊതുക് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മലേറിയ വരുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അണുകാരണമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ജെനറ്റിക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ജീനിക് മെത്തേഡ് കൊണ്ടാണോ ഇത്ര വളർച്ച? കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് ബ്രോയിലർ കോഴി വളരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് 36 ദിവസം കൊണ്ട് 2.2 കിലോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. അത് ട്രാൻസ്ജീനിക് ടെക്നോളജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ എന്തോ കാര്യമാണെന്ന് പല ആൾക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ മരിയാലിസ മാഡം പറഞ്ഞല്ലോ, അത് എത്ര കണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ട്രാൻസ്ജീനിക് ടെക്നോളജി അല്ല എന്നാണ് സാർ അത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. സാറിൻ്റെ ബാക്കി പ്രസൻറ്റേഷൻ കേട്ടിട്ട് ഞാനത് ബാക്കി പറയാം. താങ്ക് യു. Thank you. Okay. Now, why the consumers or the public have got the doubt? Look at this. What we compare is a country chicken, right? All of us have seen the country chicken which is grown in the backyard. So they compare this country chicken, which is, we live it in the backyard. It eats whatever available in the backyard. It may be a leaf or a vegetable or kitchen waste or the insects, anything and everything it eats and it grows. We have seen that chicken. Okay? Then we have also seen that country chicken takes at least 6 months to become 2 kg. Right? It takes at least 6 months to become a 2 kg body weight. Whereas broiler, it happens within 5 to 6 weeks. Whereas that is 24 weeks or 22 weeks. This is say about 5 to 6 weeks. That's one big doubt, one big reason why they have a doubt. And the second is, these country chicken, they eat anything and everything and they grow. Whereas the broiler chicken, we have to give the specific feed only. We have to give the pre-starter, starter and a finisher. So the public, they do not know what you are giving in the feed. Naturally, they have got a doubt whether this feed contains something special, some hormone, some unnatural thing. That may be the reason why these birds are growing fast. This is another reason why the farmers or the consumers have got a doubt, because consumers or the public, they do not know what is inside this feed. That is the reason. Next, these country chicken, we leave them in the backyard and they move around. Whereas broiler, we keep them into the 4-walled farm or a poultry house or a poultry shed. So people think that within these 4 walls, we don't know what the farmer is doing, what the farmer is giving, how farmer is rearing the bird. So this is another reason why they have a doubt. And the last is, all of us have seen a hen lays eggs. Maybe it takes to lay about 10 or 12 eggs, it takes 1 month. Then it sits on the egg, we call it brooding. Then chicks come out after 21 days. We know
It's a natural process. But how the farm chicks come, public is aware that it comes from the machine. So another reason why they have a doubt that these chicks or the farm chicken may be made in an artificial manner. This is another doubt in the minds of the public or the consumer. പ്രധാനമായിട്ടും 3-4 രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ട് വരും. കാരണം സാധാരണ നാടൻ കോഴിയാണെങ്കിൽ വളരാനായിട്ട് വളർന്ന് ഒരു പരുവമാവാനായിട്ട് 6 മാസമൊക്കെ എടുക്കും. പക്ഷെ ബ്രോയിലർ കോഴിയെ സംബന്ധിച്ച് കേവലം 6 ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടയിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു സംശയമാവാം, എന്തുകൊണ്ട് 6 മാസത്തെ വളർച്ച ഇവിടെ കേവലം 6 ആഴ്ച കൊണ്ട് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ കോഴികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഴിഞ്ഞു വിട്ട് സാധാരണഗതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് തിന്നുന്നത്. പക്ഷേ ബ്രോയിലർ കോഴിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈലി കോമ്പൗണ്ടഡ് ഫീഡാണ്, ചോളവും സോയാബീനും ഉള്ള ഫീഡുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള വളർത്തൽ രീതി. പിന്നെ അതുപോലെ നാടൻ കോഴികളാണെങ്കിൽ മൊത്തം സമയം അഴിഞ്ഞു വിട്ടിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ബ്രോയിലർ കോഴിയാണെങ്കിൽ കേവലം 1.1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് തറസ്ഥലം മാത്രം ആയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെയുള്ള കാര്യം, നാടൻ കോഴി നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ തന്നെ മുട്ടയിടുന്നു, അത് അടയിരിക്കുന്നു, വിരിയുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു ടൈം പ്രോസസ്സ് എടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ തോന്നലുകളുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റേ ഫാക്ടറി ലെഡ് ചിക്കൻ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. കാരണം അവിടെയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ നടത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ് സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ സെമൻ എടുത്ത് കുത്തിവെച്ച് അത് മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വിരിയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്തോ ഒരു മാന്ത്രിക സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് മാനിപ്പുലേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. Okay. Now the question is whether this doubt is legitimate. I would say yes. Consumer has the right to know what he eats, right? It is his right. Then whether those doubts are reasonable or unreasonable. We say, if I ask a question whether those doubts are unreasonable, I say no. His doubts are definitely reasonable because he is a consumer. He pays for your product and he consumes your product. So he has got every right to ask a question. Okay? So, but it is our duty to educate him and tell him what we are doing. Now the next is how we can clear his doubts. I would say by taking up education program like what now these organizers are doing. This is the kind of a education program is required to tell the consumers and the public what exactly we are doing so that a person can eat an egg or a chicken without any doubt in his mind. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കുന്നവൻ കൺസ്യൂമർ ഈസ് ദ കിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു കൺസ്യൂമറിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടുകൾ റീസണബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സാധാരണ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഈ എങ്ങനെയാണ് കോഴി വളർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ്. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത് പലപ്പോഴും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കർഷകർക്ക് വളരെ, നമുക്ക് വിചാരിക്കും ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു സില്ലി അറിവല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും. കർഷകർക്കെല്ലാം അറിയുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഈ നിസ്സാര ഡൗട്ടുകളായിരിക്കും. കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കർഷകർക്കിടയിലുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വെച്ച് മുട്ട വിരിയിക്കുമ്പം സാധാരണ മുട്ട വിരിയാനായിട്ട് 21 ദിവസം എടുക്കുമല്ലോ, ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ പെട്ടെന്ന് വിരിയും. അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഡൗട്ടുകൾ വരെ കർഷകർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സയൻറ്റിഫിക് പ്രോഗ്രാം വഴി ഈ അവയർനെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്. Okay. Those who have got a habit of reading English magazine, see there are internationally there are two important magazines. I am heard, all of us have heard a Times magazine which is published from US. Similarly, this is a magazine called Economist. This is published from London. Okay. There is an article came in this
magazine, it was January 2019. Okay? What was that article about? This was the article. Okay? How chicken became rich world's popular meat. Okay? This article gives a complete picture of why chicken is becoming more important non-vegetarian item compared to pork and beef. Okay? You can see here, this is from the OECD countries. Okay? There you can see beef consumption is about 15 kg per person per year, whereas pork is at around between 20 to 25, whereas chicken is growing fast and it already reached 30 in 2019. That means chicken is becoming more popular compared to any other meat in advanced countries. Advanced countries were the place where all the consumers have got the access how we are growing chicken. So in those countries, consumers and the public, they do not have the doubt, hence chicken is becoming popular compared to any other meat. Okay. It is in the same magazine. Okay. This says in the year 1957, in about 56 days, okay, 56 days, chicken used to be less than 1 kilo. In 78, it became 1.8 kilo, and in 2005, in 56 days, it can put on 4.2 kg. Okay? So from 57 to 78 to 2005, that means these things have happened over a period of more than 50 years. If we have to grow chicken in an artificial manner by giving whatever antibiotic or the hormone or steroids, whatever it is, we need not have to wait for 50 weeks, 50 years. We could do it in a month, we could do it in 1 year, because hormones and the steroids are not invented in 2005. Hormones and the steroids are invented and they're available in the market from 1950 itself. The Economist എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗസീനിൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്രോയിലർ കോഴികൾ ഇത്ര എന്താണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ കാണിച്ചു ആ ഒരു 30 kg പെർ പേഴ്സൺ പെർ ഇയർ, അതായത് ഒരു വർഷം 30 കിലോ വരെ ഇറച്ചി, ബ്രോയിലർ ഇറച്ചി, അതായത് മറ്റ് ഇറച്ചികളെ കവച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട്, പോർക്ക് നമുക്കറിയാം റെഡ് മീറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബീഫുണ്ട്, ഇതിനെല്ലാം കവച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിവേഗം ബഹുദൂരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇറച്ചിക്കോഴികൾ വർഷം 30 കിലോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് കഴിക്കുന്ന രീതി. പിന്നെ ഏറ്റവും നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 56 ദിവസം കൊണ്ട് ബ്രോയിലർ വളർന്നെത്തിയ നാൾ വഴികളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 1957 കേവലം 1 കിലോയിൽ താഴെയായിരുന്നു 56 ദിവസം കൊണ്ട് ബ്രോയിലർ എത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിലൊരു 75-80% ജനറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനിതകമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ കയറിയാണ് 1978 ആകുമ്പം കേവലം 56 ദിവസം കൊണ്ട് അത് 2 കിലോയുടെ അടുത്ത് വരെ 1.8 കിലോ എത്തി. ഇപ്പോൾ 2005 തന്നെ 4.2 കിലോ 56 ദിവസം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാറി. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ അണുകുടുംബമാണ്, 3-4 പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പം 36 ദിവസം കൊണ്ട് 2 കിലോ എത്തുന്ന ഒരു കോഴിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So now let me talk about the genetics and the breeding behind this poultry breeding, how exactly it is developed. Okay, this is the Indian picture. I draw your attention here. In 1960s, in India there were no broilers. Okay, then entry of broilers into India has happened in 70s. Okay, now you can look at here, in 1970s, 80 days were required for a 2 kg body weight. When it comes to 80s, 2 kg body weight was in 58 days. Then in 90s, it became in 49 days. Then
In 2000, it was in 42 days. In 2010, it was in 35 days. 2019, 32 days. And now we are in 2022. Now it can put on 2 kg body weight in 31 days. This means from 1970 till 2022, it's a 52 years of research. Okay, 52 years of research, it made possible that bird can put on 2 kg body weight in 31 or 32 or 33 days from 80 days in 1970s. Similarly, for the egg, you can see the egg also. It was 280 eggs in 1980s. Now it is 348 eggs in 2022. Starting from 19 weeks of age till 80 weeks of age. Okay? This is also similar, you can see from 280 to 300 to 315, 330, 343 and 348. What I am trying to say here is, in India also, it's a similar trend. Whatever the genetic development happened all over the world, same development has happened in India through genetics and a breeding program which took more than 50 years. നമുക്ക് 1960 തൊട്ട് നമുക്ക് കാണാം. 1960 ബ്രോയിലർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല, 70 വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് 80 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് 2 കിലോഗ്രാം എത്തിയത്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 52 വർഷത്തെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ഓരോ 10 വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത്. 2 കിലോ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ് 58, 49, 42, 35, 32 ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ 2022 ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം 31 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 2 കിലോ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രോയിലർ കോഴികളുടെ ഭാരം ലൈവ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 കിലോ എത്തുന്നുണ്ട്. അതേ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്, അതായത് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതേ സ്പീഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഡോക്ടർ ഇവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടക്കോഴികളുടെ കേസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 1980 നമ്മുടെ മുട്ടക്കോഴി, അതായത് വൈറ്റ് ലഗോൺ ആണ് സാധാരണയിൽ ബേസ് ബ്രീഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുട്ടയിടുന്നത്. അത് 280 എന്നുള്ളത് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള നമ്മളുടെ സെലക്റ്റഡ് സ്ട്രെയിൻസ് വഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് 300, 315, 330 ഇന്നിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2022 എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം 1 വർഷത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാലയളവാണ്. അതായത് മുട്ട ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള 1 വർഷം എടുക്കുമ്പം ഏകദേശം 348 മുട്ടകൾ വരെ നമുക്കെത്തി. നമുക്കറിയാം, ഒരു മുട്ട ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത ഒരു അണ്ടം വിസർജിക്കാൻ ഏകദേശം 1 ദിവസത്തിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 365 എത്താത്തത്. നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് ആ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് എത്തുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. 348 മുട്ടകൾ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ള അത്രയും രീതിയിലുള്ള കഴിഞ്ഞ 50 വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് കാണിക്കുന്നത്. So in India, this genetics and breeding program we have started in the year 1980. Okay, it was started by this gentleman. His name is Dr. B.V. Rao. For this development in poultry in India, Government of India has recognized him by giving him Padma Shri Award. Okay, that was a recognition given by the government of India. He was involved in bird selection in all the genetics and breeding program, and this was a person, Dr. G.L. Jain, who joined him in 1980 in this genetics and breeding program. Both of them worked together, and today whatever the broiler available in India in the name of Vencob and the layer available in India in the name of BV300 are the products of this geneticist. Okay? In recognition of this, this Dr. G.L. Jain, he was awarded, like it is called in poultry language, we call it admitted into the Hall of Fame. Okay? In any profession, whether it's a medical profession or a veterinary profession or even a law practice, any of the professions,
or even engineering, if a person does an extraordinary achievement, the highest award that is given in his profession is called admitting into the Hall of Fame. That's called International Hall of Fame. For a poultry, it is called International Poultry Hall of Fame. Okay? There are only 3 Indians who have got this award so far: Dr. B.V. Rao, Dr. G.L. Jain, and one Dr. Panda. Panda has done this work at government sector, so he was given this. Dr. G.L. Jain has done it for Venkateshwara Hatcheries, so he was given this. And Dr. B.V. Rao, for his overall contribution to the Indian poultry industry, they were given this recognition. This recognition is not given by Government of India, it is by International Poultry Body. Want to say anything? വേൾഡ് പൗൾട്രി സയൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെക്കഗ്നേഷനാണ് ലോകത്ത് തന്നെ പൗൾട്രി കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ 3 പേരാണ്. അതിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ B.V. റാവ് സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ഓഫ് പൗൾട്രി ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൗൾട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ അംഗീകാരവും, കാരണം ഇത്രയും ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ സെക്ടറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണക്കാരൻ അദ്ദേഹമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ G.L. ജെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാറിനെ കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം പെഡിഗ്രി സെലക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ മലയാളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർദ്ധാരണം എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയും. അതായത് ഓരോ തലമുറകളിലെയും വിശേഷപ്പെട്ട കോഴികളെ നമ്മൾ തൂക്കം, ഇപ്പം ബ്രോയിലർ കോഴികളെ ആണെങ്കിൽ തൂക്കം വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള തൂക്കമുള്ളതിനെ അടുത്ത തലമുറയുടെ രക്ഷിതാവായിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പിതാക്കളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ 50-60 വർഷം കാണുമ്പം, നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു 1960-ൽ വെറും 1 കിലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലമുറയിൽ ഏറ്റവും തൂക്കം കൂടി അച്ഛനെയും അമ്മയും എടുക്കും. അങ്ങനെ തലമുറകളായിട്ട് ഈ 50-60 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു മാറ്റം വന്നത്. അപ്പം അത്രയും വേണ്ടി വേർപ്പൊഴുക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ G.L. ജെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ B.V. റാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ 2 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ പാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഈ 3 പേർക്കാണ് ഈ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. Okay. So then how different the poultry breeding compared to the earlier that transgenic programs I have shown, how different it is. Okay, I'll read it for you. It's a deliberate selection and mating of birds with the desirable traits to produce offspring with the improved characteristics. So it's difficult for me to explain you, but in simple terms, what we do is, I'll explain the things. Not with any wrong intention, I'm giving this example. Imagine a lady who is of a height of, let us say, 5.5 feet. Okay? 5 feet 5 inches. She thinks that my height is less. I want to have my children for a minimum height of 5.8 or a 5.10. What she has to do? She has to marry a person who is at least 6 feet height. Right? If that lady, she marries again a 5.5 inches, 5 foot 5 inches man, then her children will be of same height. If she wants her children to be of bigger height than her, what's the option available? She has to marry a man of at least a 5.10 or a 6 inches man, 6 feet height man. Similarly, in poultry, what we do is, we do 2 things. Number 1, we take up population genetics and epigenetics. Okay? What is population genetics? Let us say I have 10,000 birds with me. Okay? 10,000 female birds and about 1,000 male birds. What I do is, I keep each bird separately in a box. I prepare 10,000 boxes and I keep each bird in a box. What I do, every day
I monitor how much feed it consumes, how many eggs does it lay, how much of weight it puts on every week. We keep everything recorded. End of our trial, which usually runs for about 60 weeks. End of that trial, what we do is, with the help of that data we have generated, we come to know out of these 10,000 birds, please remember, out of these 10,000 birds, I want only 200 birds. I repeat, out of these 10,000 birds, I'll take only 200 birds. Which birds are having a faster weight gain, it eats more, it doesn't get affected by diseases, and it lays more eggs. Only those 200 females I'll keep separately. Remaining 9,800 birds, I remove them. I do not want. Similarly, generations after generations, we keep on selecting those birds with the very good production capacity, weight gain capacity, and we use those birds for next generation. So that what we call population genetics. Next, what we have is epigenetics. Epigenetics means interaction between the genes and the environment. Okay? Interaction between the genes and the environment. The best example is take example of children who are born, brought up and living in a slum area, and the children who are born, brought up and living in a posh colony. If you take one person from here and one person from here, give them the tap water or catch a river water and give it to them, 99% possibility of person from the posh colony will get a loose motion tomorrow, and the person from the slum, chances of he getting a loose motion is only 10%. This, in a simple terms, is epigenetics. That means the condition to which I am exposed while I am growing, it does not change my genes, okay? There is no changes in the genetics, but I acquire the capacity to resist the adverse condition. This is called epigenetics. In poultry, we use these two techniques to develop birds. വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ജനിതകമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് തൂക്കം കൂടിയ തലമുറകൾ അടുത്ത വേണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തൂക്കം കൂടിയ രക്ഷിതാവിനെ വേണം. അല്ല സാറ് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, 5.5 അടി പൊക്കമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, അവരെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ നീളമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ